আছে, আমরা কাজ আবার শুরু করি। এখানে আমাদের কিছু টেক্সট বাকি ছিল বসানো, সেগুলো বসিয়ে নেব। তো এখানে মিডিলে লাইন করে এখানে 12 পিক্সেল মতো ফাঁকা রাখছিলাম। কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নেবেন এবং এখানে 12 পিক্সেল দিয়ে মিডিলে লাইন করে নেব। তো আমাদের ডিজাইনের মেন যে কনসেপ্টটা সেটা হয়ে গেছে। এখন এগুলো ঠিক জায়গা মতো বসিয়ে দিলেই মোটামুটি আমাদের ডিজাইন কনসেপ্টটা শেষ হবে। তো প্রথমটা বসানো হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়টা বসায় ফেললাম। এভাবে আমরা প্রত্যেকটা ডিজাইনই বসিয়ে দিব। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু স্পেস কম হয়ে গেছে, তো সেজন্য আমরা স্পেসটা একটু বাড়িয়ে নিই। তো আমরা এখানে সবগুলোকে একটু উপরে তুলে নিলাম এবং এটা সমান্তরাল করে নিয়ে কন্ট্রোল জি এবং এটাও সমান করে নিয়ে কন্ট্রোল জি দিব। সরি, এটাও সমান করে নিয়ে একটু স্পেস বাড়িয়ে দিব। ওকে, এখন মনে হয় ঠিক আছে। কন্ট্রোল জি। আমাদের ডিজাইনের কনসেপ্টটা প্রায় শেষ এবং এখানে কিছু শ্যাডো দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তো সেটা আমরা দিয়ে নিই। ওকে, এবং এখানে এসে ড্রপ শ্যাডোতে যে প্রত্যেকটা 4 and 4 এবং ব্লার দিয়ে দেবো একটু বেশি। ব্লার এখানে 24-20 দিয়ে দিই, বা একটু বেশি দিলেও সমস্যা নেই, 25 ব্লার দিয়ে দিলাম। তো আমাদের ইমেজের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা সেই ইমেজটা বের করে নিলাম এবং বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ডিজাইন ফুটে উঠেছে। তো ডিজাইনের ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা একটু ঠিক আছে। সব এখানে কোণাগুলো একটু রেডিয়াস করে দিব, 10 পিক্সেল রেডিয়াস করে দিলে আরো সুন্দর লাগবে। তো আমরা সেকেন্ড ডিজাইনে চলে যাওয়ার আগে ইমেজটা একটু সাইজ করে নিই। ওকে, যথারীতি আমরা সেই ইমেজটা ফ্রেমের ভিতরে বসিয়ে নিব, নিয়ে একটা ডিজাইন চেষ্টা করব। এখানে দেখেন 3 ডট মেনু এবং এখানে ব্যাক বাটন এবং এখানে একটি স্ট্রবেরি অথবা লিচুর ছবি আছে এবং এখানে যে লেখাগুলো আছে এবং একটা বাটন এবং একটা হার্ড লাভ দেওয়া আছে। তো সবগুলো আমরা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করব। তো সেজন্য আমরা এখন কিছু ইমেজ নিয়ে আসি। স্ট্রবেরি ছবিটাই আমাদের দরকার এখন, এবং সেটা এখানে রাখলাম। রেখে সাইজ অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী সাইজ করে নিব। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই সাইজ দিলে আমার মনে হয় ভালো হবে। তো ইমেজটা এখানে রাখলাম এবং আমাদের যেগুলো দরকার সেগুলো আমরা নিয়ে আসব। তো এখানে আমাদের একটা আইকন দরকার। তো আইকনটা মূলত ব্যাক বাটন দরকার।
একটা ব্যাক বাটন নিব, ঠিক আছে, এটা নিয়ে ব্যাক বাটন বানিয়ে নিব। এবং এটা আমরা একটা মেনু বানাতে পারি। আমরা এখন ডিজাইনে ফিরে যাই এবং কমান্ড ওকে হার্ড ব্যাক বাটন কোথায় গেল? ওকে, আমরা সবগুলো এক্সিট করে নিলাম এবং এখান থেকে red ওকে, আমরা লাভটা কালার করে ফেললাম এবং এই দুটো কালোই থাক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ব্যাক বাটনটা আমরা এখন তৈরি করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাক বাটনের সাইজের একটা শেপ নিতে হবে এবং এটা রেডিয়াস কমাতে হবে। তো আমরা সেটা নিয়ে হোয়াইট কালার করে দেব, দিয়ে এখানে ব্যাক বাটনটা বসিয়ে দেব। ওকে, ব্যাক বাটনটা আমাদের জায়গা মতো বসিয়ে দিয়ে বসে এটা বসিয়ে দিই। ওকে, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা লেয়ার, তো লেয়ার দুটো আমাদেরকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে। তো এখানে কালারটা, ফ্রেমের কালারটা আমরা পিঙ্ক কালার দিয়ে দিব এবং এখানে 3 ডট দিতেই হবে। ওকে, এখন আমাদের ইমেজটা এখানে নিয়ে বসাতে হবে। ইমেজ বসানো হয়ে